आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो। मैं आपके साथ जफर कलदगी। शहर बीजापुर की प्रतिष्ठित सिकैब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट द्वारा एक्सप्लोरिया 2019 एंड बिल्ड इंडिया मीट नाम से 3 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका आज आखिरी दिन है। इस सेमिनार में सिविल लाइन से जुड़े आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स और इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट करते हुए शहर बीजापुर में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए शहर में किस तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और इसके साथ ही बीजापुर के मोन्यूमेंट्स पर कई डिस्कशन सेशंस किए। We make a difference. When we give a building, it's different from people who do not know about the construction. The professionalism has to speak through every building, every project that we see around us. It must speak on behalf of whatever we have learnt, whatever we have studied. And only then people will feel that yes, my next project will be given to this engineer, my next project will be given to this architect, my next project will be constructed by this contractor, because he is not just a contractor, he is a learned contractor. He is a developer who has developed all on the norms that were stipulated by the ULBs, the urban local bodies, the BDA, the municipal corporation. Whatever norms were laid, all of them are followed in principle. None of them were violated. And we stand by it. We never encourage anything which is illegal. College and the MSPT, Malik Sandal Polytechnic. The very intention here is that a student, when he comes out from the college, should be able to acquire the right kind of training and then immediately establish his practice and then go for a startup and become an entrepreneur. When he becomes an entrepreneur, when he holds his own office, when he opens his own office, when he has command over the construction, then and only then the job of an engineering college is over. Because the engineering college has proved that all the engineering students that come out are now employable. That is why they get a nice job outside. Will keep giving us henceforth in life. It is none other than Bijapur, which is in Karnataka, and it is known as a city of domes. It is a city of victory. It is a city that has most of the heritage buildings which are, this is a city which holds another aspect, and that is the educational. The events, the place wherein it has been developed like heaven on this blessed earth. The Adil Shahi kings are the key responsible people who have made it possible. They, by inviting all the engineers from all over the world, the best engineers from Iran, Iraq, Persia, and several places from Southeast Asia came down to develop this city to be an international city. International visitors came here, the saints came over here, and they developed a place called this city of victory, which we say. It was an excellent city, a city which could be
the role model to the whole world. It is called as Pani Ki Rajdhani. Without any water sources of rivers, they developed rivers and made this city a city to be a role model to the whole world. And today, the ruins we find here, an international city, leads down to sedimentation, and this sedimentation has dumped in almost all the rich soil into the debris. The rich soil are the monumental monuments which are worth an international place have been thrown down to the ruins. The topic I am going to talk about is the monuments of Bijapur, in detail the construction technology and the challenges to restore the monuments. How to restore the monuments? Until and unless we don't know the challenges or the how structures are behaving as a structural engineer, then only we can talk about or we can think about how to restore these monuments. So I don't want to go into history part of the Bijapur. Only the monuments constructed in the beginning of Adil Shah period are massive and bulky. The main challenge of Bijapur historical monument is the scale of the monument. The scale of monument is very huge. The monuments like Gagan Mahal, Anand Mahal, Sangeet Mahal are of 70 to 75 feet height roofs are there, sir. So if I am not wrong, those are not the monuments. These Gol Gumbaz, you can call this a monument, but these are the residential palaces of the Adil Shahi kings. If you compare these structures with Mughals, they are all about 50 of the size, 50% of that size. So these huge monuments requires very careful handling of the structures. They handle the structural load stresses very carefully. The shape of Bijapur arches are triangular, they are not semicircular. In semicircular arch, loads circularly go down and they act downwards. But whereas the Bijapur architect arches are acting downwards, as well as some component of that load is acting horizontal. The end period of the Adil Shahi, like Ibrahim Adil Shah period, the structures are very thin and delicate. Those structures are collapsing earlier than the old structure. Why? They start in the end of the Adil Shah period, they start doing experiment, they start using very thin and very delicate materials. Only stone of very thin. If you see the Ibrahim Roza, the whole Ibrahim Roza is restored by Henry Curzons. Because of Henry Curzons, we can able to see this Ibrahim Roza. And we are expecting our government, ASI people, to do the restoration work up to the mark of the British people. You cannot identify the restored supporting arches added by the Henry Curzon. If you see carefully, there is a Chinese type arch added inside the old arch, which is we cannot differentiate which is the old one, which is the new one. Such quality of work of restoration we are expecting from ASI peoples. That they have their practical difficulties, we cannot tell them, but these are the problems of the monuments. If we not do this restoration work, we cannot give these structures to the future coming generation. Beautification work can be done in the future generation, but the restoring the monument is very, very much important. As you can create in a building, so much strong is the building against the earthquakes. So thank you, Indi Ustad Sahab. Any language that you want, absolutely no problem. You can switch on to Kannada, you can switch on to English, Marathi, Urdu, whatever language you want, whatever you feel comfortable in. Sir, we want you to please let us know what is the architect's view about the city of Bijapur. आर्किटेक्ट व्यूअर्स ऑफ बीजापुर, ऐसा तो मैं लेक्चर नहीं हूँ, आर्किटेक्चर इस कॉलेज से पास आउट हो गया कि भी 15 साल हो गया। एक्सपीरियंस तो बिल्डिंग में बहुत है, ठीक है।
इनसे ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, जो हमारे सर बताए, इंडस्ट्री सर बताए। आपका जो व्यू है कि बीजापुर में जो बिल्डिंग्स अभी बन रहे हैं जी, वो कैसे बिल्डिंग्स बनने चाहिए? बिल्डिंग्स तो एकदम सिंपल बन रहे हैं सर, जैसे अब बड़े बड़े सिटी में हैं वैसे तो। गुड व्यू। I now request architect Sarala to please Really, this move is required, that as the various stakeholders of Bijapur, now the city is built and mainly the developments are seen in the Adil Shahi period. Lot of structures, monuments are built at that time. Still we have around 300 monuments right now. Academic, when I look at the focus, before coming to that, I would like to say that the various departments that they are really responsible for the conservation, but the focus is only given to the grade 1, I mean to say grade 1 monuments. The grade 2 monuments are neglected. They have their own history and they have own delicacy, but still very few people know about the grade 2 monuments. And as an academician, I can suggest that even we can keep this suggestion with the various departments, and we can say that even we can give the general information to the public. ಸರ್, ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. ಅತಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ಪುಣೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಪುಣೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಶೆಡ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲೈಫಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಗುಮ್ಮಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿರುವ ನಗರ ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುಣೇಕರ್ ಸರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾರಕನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಮೆಹತರ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾರಕ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ.
सिकैब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बात कर रहा हूँ। अभी हम सिविल डिपार्टमेंट से अभी 3 दिन का हम सेमिनार रखा है। इसका टाइटल हम बिल्ड इंडिया करके रखा है। ये 3 दिन का सेमिनार है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स सब वो ABCD करके ग्रुप करके हम उसको इन्वाइट किया है। देन वो 3 दिन तक, दैट इज 27, 28, 29 वो 3 दिन का वो सब लोग अभी we have called all the people from the different group, architects, builders, developers and also the engineers. So then ये सब अभी इंजीनियरिंग का स्किल क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल क्या है, आर्किटेक्ट का रोल क्या है, ये सब का रोल ये बताने के लिए देन बीजापुर में हिस्टोरिकल ग्राउंड्स की वजह से कैसा बिल्डिंग बनाना, किसका इसको आर्किटेक्चरल व्यू देना, ये सब इसमें शामिल है। देन हम आज से बिल्ड इंडिया का भी शुरू हुआ है। ये फुल मेन्यू हम इसके बाजू में हम सब मटेरियल्स का अभी एग्जीबिशन भी रखा है। वो एग्जीबिशन मतलब CG इंडिया, CG ग्रेनाइट्स, देन पेंटर्स का, सबका ऑल मटेरियल्स जो कुछ चाहिए बिल्डिंग करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबका हम ये वो एग्जीबिशन भी रखा है। क्योंकि वो लोग हम इधर आते हैं देन उसको मालूम होना चाहिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना, कौन सा टाइल्स यूज़ करना, कौन सा पेंट यूज़ करना, वो सब मिला के देन हम ये काम जो कर रहे हैं वो सब इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ होने वाला है। ये बड़ा एक्टिविटी है हम सिविल डिपार्टमेंट से सिकैब इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। ये मेगा इवेंट है, इसलिए हम सब की तरफ से ऑल बिजापुरियंस उसको हम इनवाइट करता हूँ, ये आके इसका फ़ायदा ले ले। ये बड़ा इवेंट है, ऐसा मेगा इवेंट कभी नहीं हुआ बीजापुर में, इसलिए मेरा उम्मत से, मेरा बहुत प्रेस्टीज से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रोफेसर VS डोली, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिकैब इंजीनियरिंग कॉलेज। थैंक यू। और भी खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।